Und damit willkommen zurück zu GENSHIN IMPACT zusammen mit Eike. Hallo Eike. So, dann gehen wir mal, wie hast du in der Beschreibung? Ein bekanntes Gesicht treffen. Yay. Yay. Ich weiß natürlich schon welches Gesicht. Hey, isn't that Nahida? Das kommt mir so vor, als hätten wir sie schon gesehen. Nahida! Heimat didn't think we'd run into you here. Oh, hey there. It's been a while, hasn't it? What have you two been up to? Ach, das üblich mal hierhin, mal dorthin. Ja. Weißt du, Eike, ich finde irgendwie, Nahida erinnert mich ein bisschen an das Vampirmädchen aus Interview mit einem Vampir, weißt du? Eike? Wieso das denn? Naja, sie hat den Körper eines Kindes, aber sie hat den Intellekt einer Erwachsenen. Also sie hat bisher Ja, nicht... doch gar nicht den Intellekt einer Erwachsenen. Ja, aber sie war bisher immer, wenn sie mit den Leuten geredet hat, war sie immer sehr comfort und nicht kindlich. Wenn sie zum Beispiel mit Doktore da sich unterhalten hat. Sie hat ihre Weisheit genutzt, aber sie ist trotzdem immer noch unerfahren und nicht gewöhnt an das Leben in der Außenwelt. Ja. Aber sie ist wirklich so, ja, Kinder, ja. So kindlich, meine ich. Nur nicht naiv. Okay. So. Okay. Und doch, naiv ist sie. Seems like you've been enjoying yourselves. Ja, in dem Sinne, dass sie sich nicht mehr mit den Leuten auskennt. Wir waren ja lange Zeit eingesperrt. How about you? What are you up to now? I'm just looking out for some leads while getting some fresh air. I noticed that I have some blurry memories after saving Ermin's soul. I almost feel like there's still something extremely important I need to do. But I can't remember what it is. Hoffentlich wird da jetzt nicht so eine Art, wie heißt es? Schleife aktiviert in ihren Kopf nach dem Motto, ich muss mal nachdenken, immer wieder. Steht schon, du hast die Scaramouche-Quest gespielt, du weißt doch, wo es hingeht. Ja, What is that? das ist sicher der Irmissul-Einfluss. Ja, den meine ich ja. Don't worry, we'll help you remember. Thank you so much. Since you're willing to help, I have something I'd like to show you. Was ist das? Ooh, it's beautiful. It looks like it's filled with some kind of power. Sieht ein bisschen wie ein Smaragd aus, aber ich glaube, das hat wohl eher mit Dendro-Fähigkeit zu tun. I found it in the sanctuary of Surasthana, but I have no recollection of it whatsoever. Könnte es ein Splitter sein? It's filled with pure elemental power that is quite similar to mine, but yet it's also a little different. Ja, von wem könnte dieser Splitter dann wohl stammen? It's very likely von that der it's höheren connected Herren? to my Ja, foggy das meine memory, ich doch. but I can't figure out what it is. Ja, siehst du, ich und der Traveler, wir denken gleich. Traveler, do you have any ideas? Obwohl, ich glaube, selbst wenn man die Kombinationsgabe einer Kartoffel hat, wird man da drauf kommen, Eike, oder? Ja. You know, Nahida, we just happen to be going on an adventure right now. If we find anything, we'll be sure to let you know right away. Thanks, you two. I didn't mean to trouble you again. Don't mention it. Besides, it seems you've got a lot on your mind, and we'd like to help. Was? Hat sie etwa Nahida erkannt? Hey, get out! You shouldn't be around here! I'm sorry, Lesser Lord Kusanali. Fungi don't usually come near this place. Last warning! Get out before I kick you out, you hear? Hang on. I think it's trying to tell us something. But Great Dendro Archon, it's a monster! Please, don't worry. I think I understand. Seems that it wants us to follow it. You can understand it? Natürlich kann sie das. Even though different creatures have varying habits and ways of communicating, the emotions we experience are all the same. I can feel its anxiety and fear. It's in dire need of our help. Well, fungi are kinda cute, but...
ist auch eine sehr Trommelkäppchen, ich erinnere mich. That's true. Okay, let's go take a look. All right, lead the way, little fungus. Although they all look about the same, some fungi are friendly, while others are super aggressive and attack anyone they see. It can't be helped. Perhaps in their eyes, humans are like fierce monsters as well. After all, they can't distinguish which human behaviors are hostile or not, and it'd already be too late for them once humans have drawn their weapons. Hence why they tend to strike first, rather than waiting. That's not too different from how humans think sometimes. That's what I meant by shared emotions. Ja, und natürlich müssen sie erkennen. Ich meine, es wurde ja alles hier von ihr geschaffen, nicht wahr, Eike? Beziehungsweise von Herrin Rucke der Wata. It appears it was in a hurry because of this unconscious fungus. Seems like they might be family. So maybe this fungus wanted to bring Nahida here to help its family member. Probably. Although fungi are simple creatures, they're very sensitive to elemental power. Ja, das haben wir schon in Kämpfen öfter festgestellt. Maybe it noticed me on my way back and thought I'd be able to help. I'll take a look. I should be able to help if it's just a common illness. Das kann sie also auch, Eike? Was? Nahida kann auch Krankheiten heilen? Was? Den schon hat Elisa vergessen? Ach so, das zählt auch. What is it, Nahida? Strange. Very strange. This fungus didn't develop from a spore. It's an elemental life form. Huh? An elemental life form? Yes. Although the fungi you normally see are capable of using elemental powers, they're merely borrowing elemental power from nature around them. As for this fungus, it has elemental power flowing through it. Definitely not anything like your typical fungus. Der Elementarbelegte ja schon lange nicht mehr gesehen. Exactly. This is very interesting. I've never seen anything like it. Sind das jetzt also Elementarbestien, Wesen, die verwandelt wurden in die Pilzbestien? Nein. So this is a first even for Nahida. But that's not all. There's a large void within its elemental power. The void is stopping the elemental power from flowing normally, which must be why it fainted. So do you think it'll wake up if we can fill the void? Yes, and I just so happen to be good at this sort of thing. I'll see what I can do right away. Ist Void, umgekehrt, ist Loch über die korrekte Übersetzung für Void, Eike? Void ist das Nichts. Ja, ich kenne ja nur den Film, The Void. Oder den Void aus Warframe. Ja, ja. Guck, wie sie sich freuen. My power was compatible. Looks like everything is fine now. Lord of Dendro? Is it really the Lord of Dendro? Oh, I can't believe the Lord of Dendro saved me. Thank you, as well as the stranger and creature next to you. Also, das ist neu, Eike. Ha? Ja. Das hatten wir bisher noch nicht. Hatten wir das nicht? Sprechende Pilzbestien hatten wir bisher noch nicht, aber wohl, wir hatten ja auch letztens sprechende Hildschulz. Oder, na gut, war das eher eine Ausnahme von der Regel? Oh, I didn't expect such a strange creature to make a sound like that. Seems I'm just as shocked as you are. Well, excuse me, Princess. What? Of course Paimon can talk. Paimon isn't a strange creature. Paimon's just... Paimon! Ich
Ich wusste, dass der das sagt. Du auch, Eike? Übrigens steht schon ein kleiner Hinweis. Es gibt viele Dialoge, die Pausen haben, also klick nicht sofort weiter. Ja, ich weiß, damit du auch dann wieder was sagen kannst. Genau, Schmatzi. Hello, Paimon. I am not yet able to evaluate an organism's intelligence from its appearance. I will only know you are able to speak once you have spoken. Ah, okay. Oh, well, no need to take it seriously. It's no big deal. But does Paimon really look so dumb that people might think Paimon doesn't know how to talk? Naja, ich weiß nicht. Eike, was würdest du sagen? Tja, mach weiter. Nicht jedem Dialog kommentieren. You must Durchlaufen lassen. understand, Die Quest Paimon. ist auch sehr lang. A mouth is used for eating, breathing, and other functions that are more important than speaking. So a creature may not speak, even if it has a mouth. I've never seen a creature like you before, so I dared not make the assumption that you could speak. Hat sie einen Punkt. Even if you do possess a number of human traits, it is still very common for creatures to have similar external forms but completely different interiors, just like fungi and slimes. Did this fungus study at the academia? It seems even more talkative than Paimon. You're not a fungus, are you? That's correct. This might be surprising to you, and I'm sure that you must have questions. Let's find somewhere else to talk. It might startle my fellow family members if I speak too much using this strange voice. Me, 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 me. Interessante Sprache. It says that it's very thankful for your help. I was confident that I knew of all the creatures in Tibet. Even if there are ones I've never seen with my own eyes, I thought I possessed all the relevant knowledge about them. However, even if I were to lay out the traits of all elemental life forms, you don't seem to match any of them. Wie viele Elementarwesen gibt es denn hier inzwischen? Stimmt schon eine ganze Menge. Was, Eike? Ja, What are Schmatzi. you? And where did you come from? I come from an ancient race. We have existed for a very long time, possibly longer than any records in existence. My home was filled with flowing water and great mountains. Lush grass covered the land, and my family and I lived in bliss and happiness. Until the apocalypse came and changed my home forever. A horrifying power consumed all there was. The seeds of catastrophe nested and grew inside of us, twisting and warping us, causing us to lose control. We were victims of the apocalypse, yet in time, we also became the apocalypse itself. The apocalypse? Lass mich raten. Es ist halt wieder der Kanria-Krieg gewesen. I'm not sure what it means either. It sounds like some kind of old fable. It's a long and complicated story. It will take me some time to explain it clearly. Don't worry, we'll listen. Please continue. I was lucky and managed to survive. Afterward, I left with some of my family and came to Sumeru to search for a way to rescue my homeland. We came in contact with many species and learned from their cultures and knowledge, hoping to understand the truth behind the apocalypse. We later found out that humans know the power of the apocalypse and refer to it as forbidden knowledge. Sag ich doch. Your home was destroyed by forbidden knowledge? Does that mean you're from the desert? It's said that they are looking for a way to save their homeland, but the catastrophe of the desert should have ended a long time ago. Oh, natürlich, Quatsch. Ich lieg dich falsch. Nicht Kanria, sondern diese ganze König Deschred. Richtig, Schmatzi. Ja, das weiß ich doch. The Warum Lord ich of Schmatzi Dendro sage, is dit schon correct. schmatzt. We are not from the desert. I would very much like to tell you the location of my homeland,
but unfortunately, I've forgotten. That may sound a little odd, as it is very important to both me and my family. Yes, how could you forget? I am a life form that was contaminated by the apocalypse. A part of my knowledge and memory was taken away as the contamination inside of me was purged. Ah, I get it now. So the void of elemental power was left behind from when the forbidden knowledge was purged. I'm sorry. I hadn't considered that kind of possibility. That's okay. Lord of Dendro, there is no need to apologize. Without your help, I would have lost more than just my knowledge and memory. And not only did you save me, but you've also already rid the world of the remaining forbidden knowledge, right? That's right. The forbidden knowledge is no more, and your homeland should be safe now. My home should be safe now. We can go home. Ja, aber wo ist das, ist die Frage. Ja. For the longest time, this moment has only seemed like a dream. I never knew it would become a reality so quickly. I was unable to fulfill our calling. I never found a way to save my homeland, and I have even forgotten where it is. It's not your fault. You've already done everything you can. Every species paid a grave price in the fight against forbidden knowledge. This is not a responsibility you should carry on your own. You mentioned that there were other survivors besides yourself. Where are they? Maybe they'll remember. The apocalypse put us through immense pain. Many of my family members have already met their end. I'm not sure who else is still alive. Don't worry, I should be able to find them. Just leave it to me. I'll leave the rainforest to the Aranara. And as for the city, there are a few nice kids that should be willing to help. Oh yeah, they'll give us a hand. Give me a moment. I'll contact them right now. That should do it. Was hat sie denn gemacht? Eike. Ja, sie hat mit E-Mail. Achso, über den Baum. Achso, also quasi über die Wurzel-Internet, ja? Das ist ja alles vernetzt, steht schon. Ja, das das wären wir schon bei. Akasha Terminal ist zwar nicht mehr aktiv, aber das war ein Supercomputer. Ja, das und der Irminsul war der Computer. Oder der Speicher. Nein, Irminsul und das Akasha-System sind nicht miteinander verbunden. Dechan und Law, meine Damen und Herren. Ah. Beschäftigung 0, Sitzen 6. It may take some time to find them, so let's wait for a bit. Thank you, Lord of Dendro. We all believe that you will keep your promises. The moment I saw you when I awoke, I had a feeling you were here because of the agreement. Hmm? Agreement? You might not remember, but this is a prophecy that we deeply believe in. That the Lord of Dendro will bring us home once the catastrophe comes to an end. Ah, I see. I'm sorry. There are also some blurry segments in my memory as well. But I'm very concerned about your homeland. This is something I should help with. It's really no trouble to me at all. Would you all be willing to come with me somewhere as we wait? The more family members that can return home with me, the better. But didn't you say that you don't know where they are? Yes, but I know their end. I will explain it to you along the way. Was meint sie mit Ende? Wirklich dorthin, wo das Ende wartet. Ah, okay. Ja, ich vermute schon, was man jetzt in dieser Quest machen muss. Die Familienmitglieder finden und an der Hand, nicht wahr, Eike? Du kannst darüber ziehen, dich oben auf dem Schiff ist ein Hochzieher. Ah, genau. Anhand ihrer Erinnerungsstücke dann konstruieren, wo ihre Heimat gewesen ist, dieser Elementarwesen. Dechan.
Du nimmst immer viel zu viel voraus und bist so auf dem Holzweg, das ist der Wahnsinn. Niemals assume. Lass das. Du bist in jeder Quest hast du falsch gelegen bisher. There's something that I'm very concerned about. Erinnerung? Kristall? Yes. I didn't mention it just now, but do you remember when I told you that the power in the crystal is very similar to mine, yet also different? The elemental power inside the crystal is completely identical to that of the fungus. What? Exactly. The prophecy that it mentioned was probably an agreement that I made with an elemental life form that once represented its race. I had to deal with the forbidden knowledge to save their homeland. The process, however, took away some of my memories. So einiges, ja. That sequence of events would explain the persistent feeling that I had unfinished business. Makes sense. Too bad it's unable to tell us more. Yeah, I've been trying to think of a place that fits the description of its homeland, but I'm unable to come up with anything. Agreed. I really want to send them home, so they won't have to wander around anymore. Ja, dann tun wir das dann halt. Ui. Wie war's nochmal? The road here is a little rough. I'll lead the way. Don't worry, Paimon can handle any road. Ja, natürlich, weil du fliegst ja. Enemies, you're up, Traveler. Traveler, schlag sie tot! Okay. Check this out. Einen erwischt. Ja, der war nicht stark genug dran. Warte. I see everything. Du weißt, dass das nichts bringt, wenn du kein hohes EM drin hast, oder? Ja, vielleicht kann ich dir ins Das Team Wasser... ist komplette Kacke. Das Team ist... Vielleicht kann ich dir ins Wasser locken. Machen wir mal einen Schnitt. Okay. Teleportier dich mal weg. Okay, also nochmal. Minze. Was? Achso, müssen wir jetzt wieder folgen. Ja, wo ist der Trigger? Everyone help You are me! not welcome here. Noch ein Typ? My guiding stars! Come on out, right now. Emerge. Speed of light. Nochmal die E benutzen. Danke. Ah, doch. Gerade eben, nachdem du gemerkt hast, dass du es nicht gemacht hast. Amazing. With such skills, you all would have definitely been able to find a way to survive the apocalypse. Naja. Hey, Paimon has been meaning to ask. You all didn't originally look like this, did you? No, we didn't. The appearance of our kind will change according to the environment. Aha, passt sich also der Umgebung an. After communicating with various living organisms in Sumeru, we discovered that fungi are the life form most adapted to live in these lands. Thus, we gradually took the form of fungi and became a part of their group. Das heißt, wenn sie sich zum Beispiel im Mondstadt befinden würden, würden sie wie Schleimer aussehen, Heike, ja? It's hard to believe that's even possible. The most important instinct any life form possesses is adapting to the environment. I don't think that should surprise you, Paimon. Your hand is shaped like that for a reason, so you are able to grip and use tools more easily. Lernen wir hier ja was über die Natur. The reason why fungi absorb elemental power is to blend with the environment and fend off natural predators. We are dendro life forms, one of the most ancient life forms in this land. That is why we are so adaptable. So you mean, if Paimon wanted to, Paimon could change into a different form as well? Ich glaube, das funktioniert nicht so. Nicht, Heike? Not as freely, I'm afraid. You would require a long time to make that happen. Although this is common sense to us,
it is still extremely difficult to explain. Putting it as simply as possible, changing form requires energy, and energy comes with time. You cannot make a sprout grow into a giant tree instantly, nor can you force a tree to bear fruit overnight. I see. Humans have a term for this. It's called growth. Ich hätte jetzt erwartet, sie sagt Evolution. Ah, you're so smart, Nahida. Paimon gets it now. Growth. I see. Yes, then this is what you would call growth. A most beautiful word. I shall enjoy it more as we walk. Die zeigen? Hä? Hättest du das erwartet, dass wenn man Genshin einen kleinen... Farther is it? We're about halfway there. You're doing great, Paimon. Do you need me to carry you on my back? Huh? Oh, no. Paimon was just curious. Paimon isn't that tired. You seem to enjoy taking care of others. You think so? Does the Lord of Dendro need to be carried? That would be awkward, wouldn't it? Why don't you fly up and sit on top of my head? We can figure out who will carry who later. We have monsters here. I think we may have a different understanding of carrying someone. Ja, was ich meinte, Eike. Hättest du erwartet, dass man in Genshin hier einen Vortrag, in Anführungszeichen, über Evolution bekommen würde? Ja, Wirklich? ja. Ach, Quatsch. No matter whether it's tired or not, my child is always happy when I put it on my back and give it a ride. Child? You mean the fungi we ran into earlier? Yes, one was my friend, and the other was my child. Why can't your kid speak? Because it's just a fungus. I don't want my presence to change or affect the original state of the fungi species here. However, it is slightly different from an ordinary fungus. It seems to understand some human language, so I gave it a name. Oh, then it must be a really cute name. Was kommt da jetzt? You know, like Bongo Head. So, und damit ist Bongo Head You jetzt have an Kanon. odd taste for names. Das ist ja bekannt, nicht wahr? Tone Deaf Bart. Oder, Eike? Was? Nein, Bongo Head ist Kanon. Der Name ist Kanon jetzt, ja. Damit ist er jetzt Kanon, weil er nicht in dem Event vorgekommen ist, weil viele sagen, dass Events an sich nicht richtig Kanon sind. Ist das so? Ja, sagen einige. Einige sagen dies, einige Und sagen das. dann gibt es ein paar Events, die natürlich nicht Kanon sind, wie das Kampfevent gerade, aber naja. Ja gut, die sind ja nur mal zum Kämpfen vorbei, um es mal zu sammeln. Die haben ja keinen Einfluss auf die Story großartig. Paimon thinks that name is great. Was ist eigentlich dein Lieblings-Spitzname, den Paimon jemals jemandem gegeben hat, Eike? Außer Tone Deaf Bart. Oder? Nein, besser. Leute, schreibt das in die Kommentare. Ja, mal ein bisschen Interaktion, nicht wahr? Ja, genau. Ja. Strange and cute at the same time. It's a name only Paimon would be able to come up with. That's right. The name I came up with was not as creative as Paimon's. I learned it from an adventurer. Its name is... Ja? I'm sorry, but I've forgotten. Seems like I've forgotten many important things. Yes, I must remember it before I return. It's just as important as my homeland. Das hatten wir öfter gehabt. Yes, this way. We're almost there. Nicht wahr, Eike? Das hatten wir schon öfter gehabt, dass ältere Wesen vergessen. Ja, Erosion. Was? Das hab ich doch in meiner Welt alles weggemacht. Du meinst hier die, Verlorene Zone. ja, das hatten wir schon alle gleich gereinigt. It's the Withering. Ich vermute mal, das ist jetzt einfach nur aufgetaucht während der Quest. Yes, I have heard humans also call it that before. It's the last form we take when we are at the end of our life. Und das kam alles nur wegen diesen einen riesigen Ruinwächter, nicht wahr, Eike?
understand. Wieso war das nicht in der einen Quest so, dass wir am Ende festgestellt hat, dass die Verwelkung nur dadurch entstanden ist, dass so ein dieser riesige Ruinenwächter da in den Berg steckt? Was hat der Pilz gerade gesagt? Ach, das meinst. Ach, die andere. Ach so, die. Ach, Was hat der Pilz gerade eben gesagt? Das ist das Ende unserer Reise. Wir verwandeln uns in eine Verwitterungszone. ach so, die. Hat er doch gerade eben gesagt, der Pilz. Ach so. Habe ich mich aber an die andere Quest erinnert. Nichts hat es davon gegeben. It's Die trying to Roboter haben say gar that nichts when they've gemacht. suffered enough and reached the end of their life, they become a tumor of the withering. Yes, I would have also suffered the same fate if it wasn't for the Lord of Dendro's help. So, this is how the withering is formed? Previous research has revealed that forbidden knowledge is the root cause of the withering. But even if forbidden knowledge has been completely removed, its influence still remains, which is why the withering remains even after forbidden knowledge has disappeared. They've been tormented by forbidden knowledge for a long time. It's understandable that they will eventually become the withering. But what a sad and pitiful end. When I left my homeland, flowers like these filled the fields. Each bloom represented an individual life. Und durch das verbundene Wissen wurde das Gegenteil umgekehrt. They grew in the pristine lakes, in the fertile soil, in my home, and in the homes of my friends. They grew everywhere, until the world suddenly lost all its color and became tainted and murky. But it's all right. Our life essence, elemental power, still resides in this flower. After an adventurer clears the withering, I will quietly draw near the area. If I can sense the elemental power of my companions, then I take them with me. But that would mean the effects of forbidden knowledge could have... It's okay. That's not important anymore. I just hope that they can all make it back home. Och nein. Heißt das, wir müssen wieder am Ende eine Selbstopferung miterleben, Eike? Ja. Ach Gott, das hatten wir schon so oft. It's not right to leave them to simply perish in the open like this. Aber Now von that jemand we anderem, den finally du have the erwartest, das wird chance nicht to der Pilz return sein. home, Ah, ja? each one I manage to bring back will make me that much happier. I understand. Just leave it to us. Genau, ich kann das auch machen. So you're worried about me? It's fine. Forbidden knowledge doesn't exist anymore. It's natural to want to be overcautious when dealing with a highly venomous snake, but when all that's left is its skeleton, there's nothing to worry about. Sie ist die Meisterin der Metaphern, oder? Der schlechten Heimat Metaphern. doesn't get what you two are talking about, but we're all ready to go now, right? Then let's do this. We've dealt with the withering countless times already. Genau. Wie war das nochmal? Wir müssen erst bei Dendro Granul einsammeln und dann müssen wir die einzelnen erst damit dann beschießen, nicht wahr? Ach ja, und wir müssen noch hier Punkte setzen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Verwelkung abbekommen. Wie man unten sieht, nicht wahr? Oh, sie wehren sich. Ach ja, und die Roboter gibt es I natürlich see auch noch. everything. Not now. Right here. Während Helden sind die gegenüber Elektro auch sehr empfindlich Speed of eigentlich, light. nicht wahr? Hey! With sword Irgendwie comes shadow. kommt das. Ulti-Verschwendung. Weil es nur 2 normale Gegner waren, Ja. Vor allem, wenn du die Ulti gleich brauchst, weil jetzt gleich ein richtig dicker Gegner kommt. dann sollte ich Elementarteilchen aufbauen. Oh Gott. So, Was Moment. machst du jetzt? Ja, die Dendrogranung einsammeln und hier die einzelnen Verwelkungen. Ja, los, dann geh doch mal dahin. Da ist doch eins. Ja, was? Hallo, da ist doch eine Pflanze. Ja, du die bist will- doch gerade aneinander Ja, die vorbeigelatscht. wollte ich doch gerade machen, aber du hast mich Dummes Gewäsch. Stimmt doch gar nicht. So, was kommt jetzt? Was das? Ja, der dritte, du Schwackbart. Ja, ich dachte immer, wenn man was macht, wenn kommen Gegner, wenn einer auslöscht. Du hast doch 2 von den Pflanzen und du hast doch 3. Ich will das erst um Alter die Schwede, Kleinen ey. kümmern. Erstmal um die Ditchan Kleinen ist kümmern. richtig verwirrt bei einer Aufnahme, weil es ihm richtig unangenehm ist. Ach, Quatsch. Wehe, du nimmst jetzt nochmal Pflanze. Nein, ich bin doch nicht doof. Doch, bist du.
Oh. Da hätten wir doch lieber einen... Wie sagt man? Ja, los. Hey! The night is cold. Don't be scared. Hätten wir doch lieber... Ulti-Verschwendung. Ich hab gerne Keine Ulti. Ultis. Doch, du hast die Ulti von Layla gerade benutzt. Ja, nee, aber das ist auch noch ein bisschen... Was? Nicht die Ult machen. Nicht die Ult. Ich brauche keine Ult. Das erledigt schon Mikos Elektro-Geister. Mhm, die Füchse. Die Füchse. Na, weißt du jetzt noch, wie man das Ding zerstört? Indem man wieder Dendrogramm draufhaut. Nein. Nein. So, Leute, hier seht ihr jemanden, der komplett inkompetent ist. Ach, das stimmt doch gar nicht. Doch. Einfach ausgehen. Lappen. As I expected, it's the last of my kind that I'm aware of. So it wasn't able to make it to the end. If only it could have held on just a little longer. I hope that you will be free of this pain after returning home. Just thinking about how many elemental life forms have turned into tumors of the withering makes Paimon sad. Ja, und wie viele wir schon vernichtet haben. Das müssen schon eine Menge gewesen sein. It's okay. As long as elemental power still exists, then we will still be around. Heißt das dann bei denen, wo wir... Eike? Heißt das dann bei den Verwelkungen, die wir dann beseitigt haben, dass dann Elementarkräfte dann verloren gegangen sind? Ist doch so, oder nicht? Dabei war ja keine Hydropilzbestien dabei von Elementarwesen, die es hätte einsammeln können. An external form is but a gift of time. Through growth comes change, and even abandonment of previous forms. However, our true nature is not so easily affected. It wouldn't have come to this if we were able to cure them earlier. But I will cure all of them. Even if it's just for the sake of the rainforest and all the life forms that live in it. Thank you, Lord of Dendro. It was a wise choice for us to place our trust in you and wait. Hold on. I think I got something. Sie gerade... Eike? Hat sie gerade eine Nachricht bekommen? Ja, sieht schon. Ja, der Sound war ein bisschen merkwürdig. Oh, I see. Okay, I understand. Thank you so much. So, they found a fungus that matches the description I gave them. It's currently unconscious. It must be in a similar situation as I was. We should hurry and go take a look. Okay, follow me. Suchen wir nach dem Elementarwesen. Okay. Aber entdecke ich, da kann man ja ein paar, wie heißt das? Ukatawata-Pilze sammeln, was? Los, baute dich hin. Ja, mache ich schon. Du suchst da irgendwie. Wieso suchen? Stimmt doch gar nicht. Du unterschätzt meinen Verstand. Denn er ist mysteriös und komplex. We're close now. It's just a little further inside. But there are so many fungi here. They're probably all ordinary fungi, right? Ein Kampf unausweichlich? Höchstwahrscheinlich. Yeah, they won't be happy to see us. No fighting. These are all its family. Okay. Das wird natürlich jetzt ein bisschen schwierig, nicht wahr? Although we belong to different species, we've spent a long time living among the fungi. They are very important to us. They can be reasonable, as long as we try to communicate. Sollten wir nicht erzählen, wie viele wir schon getötet haben, Eike, was? What should we do? Ja. You're the only one who can make it through, right? But you'll need Nahida's power if you want to save that fungus. I've got an idea. Can you teach me how to change into a fungus? Okay, das ist neu. You want to transform into a fungus? But we don't have time for growth. Nahida is a god.
Changing into a fungus should be a piece of cake for her. Was kann sie denn nicht? Even gods can't bend the laws of time so easily. Then we'll have to enter with the risk of being noticed. We may not be able to avoid a fight. But if spending some of my power will guarantee the safety of you and its family, then I'm willing to try. All right. You have great elemental power, so you may be able to do it. You will have to use power equal to that which is required to break through the limitations of time. I will lend you the relevant knowledge that I have. It should make your transformation process a little easier. Wie jetzt etwa Nahida eine super, kann man sagen, Eike? Wie sie jetzt einfach eine beschleunigte Super-Evolution durchführt? Seht schon, nimm nicht alles vorweg und mach einfach weiter. Alright, I'm ready. Changing into a fungus should be quite an interesting experience. Lord of Dendro, this is nothing to joke about. I am extremely serious about this. As am I. I'm not joking at all. Alright! Let's not get hung up here. If it's really possible to turn into a fungus, then why don't we give it a try now? Okay. Good luck, Lord of Dendro. Warum muss es eigentlich unbedingt immer Lord of Gras, Königin des Grases heißen, aber Lord of Dendro? Naja. Wow! You really turned into a fungus! Das war ja schnell. It's actually not too bad. My perspective in this form isn't much different from usual. The unconscious fungus is just below here. Can you all help me determine which one it is? Oh, how do we do that? Indem wir das hier, denjenigen ausmachen, das am Boden liegt? Denjenigen. Ja, genau. I'll get close to them while you make your way over from above. You should be able to identify them using elemental sight since they're elemental life forms. Then, all you have to do is repeat the correct answer in your mind. As long as I'm able to see you, then I'll be able to hear your answer. Okay, got it. Ja, okay. Let me lure away the fungi up top and make way for you. Alright, good luck, Nahida. Let's go, traveler. Okay. Bewegt sie jetzt von selbst oder wie geht das jetzt ab, Eike? Genauso wie die alte Nahida, die wir nicht spielen dürfen. Die Nahida at Home, der kleine Junge. Ah, There's a fungus on patrol in the center there. It looks pretty Nach vigilant, links. so I'd better go. da müssen wir schnell sein, wa? Na, 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 hey, 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 goodbye. Na. Da hatten die Pokémons mehr drauf. Die konnten zumindest ihren Namen sagen. It seems they didn't notice me. It seems that fungus won't be moving for the moment. I should hurry and make my way through. Lass mich raten, Eike. Wenn ich die falsche Richtung wähle, muss ich alles wieder von vorne machen, ja? Richtig. Try and Error, das ist so nervig. Schon wie bei 4-Effekt. Für die Playstation. This is the spot. There are several fungi here. I'll hide and wait for the traveler to catch up. Warum muss wir jetzt auf mich warten? Man sieht doch, dass da einer am Boden liegt. Nähe dich von der anderen Seite und da gilt ihr Inventarblick. Okay. So this is the one. Understood. Wieder wendet die Inventarkraft auf die richtige Pilzbestie an. Die Pilzbestien legen ihre Feindseligkeit ab, als seien sie... Verdammt! Das muss sehr anstrengend sein. Vielleicht soll ich doch mal einen Kurs in Schnelllesen belegen, was, Eike? Mhm. Naja, soll dann so klingen. Nahida? What's wrong?
I never knew that it was so tiring to change forms like that. I even used the techniques that it taught me. Seems like its warnings were not unfounded. The power of time accumulates slowly and goes unnoticed. A great price is to be paid if you wish to perform drastic changes instantly. Thank you for everything you've done. All seems to have gone according to plan. Now, we simply wait for it to wake up. Who are you? Kann es sein, dass die Elementarwesen alle weiblich sind? I apologize. Language is not easy. Need long time. It's okay, I have good news. Let me explain it to you the fungi way. Etwas Zeit, okay. Apocalypse ended? Go home now? Es muss schon eine Zeit her sein, was? Der das letzte Mal mit jemandem geredet hat. Yes, unfortunately, I've forgotten where home is. I was hoping you still remembered. I remember. Remember. Really? That's great! Home. Dendro Dragon. Dendro Dragon. Ah, yes, the Dendro Dragon. Natürlich, Eike, nicht wahr? Der Dendro-Drache. Sie wohnen im Drachen. Genau, wir müssen also in den Drachen rein. Du weißt schon, wo rein. Haben wir ja gesehen bei Vox Machina, nicht wahr? Plopp. I'm sorry, I just got so Das ist ein excited. Zäpfchen. I've probably never Die Hand expressed ist such so ein emotions Zäpfchen. before. Ja, But yes, our home is the Dendro Dragon. das war bestimmt, wie heißt das, traumatisch. Oh, wait a minute. Heimat's confused. Do you mean the Dendro Dragon as in an elemental dragon? Like Dvalin? Yes, they're both dragons, but Apep, the Dendro Dragon, has been around for longer and has accumulated dense elemental power. Hab ja so eine Vermutung, Eike, nicht wahr? Das Apep, dass das aus der ägyptischen Mythologie stammt. Ich meine, war da nicht irgendwie, gab es da nicht auch Drachen oder denke ich da wie an Yu-Gi-Oh? Eike. Ja. Ja, sollte man recherchieren. But I don't quite understand. Why would you say that your homeland is a dragon? Bildschirm? Because we Ja. live inside the Ich Dendro werde das mal für Dragon. dich auflösen. Ja, Dechan, Apep ist jemand, den du sehr gut kennst. Stolva Krei. ach was. Ist jetzt wieder, ja genau, aus Stargate, einer von den vielen Göttern, ja? Ja, nimm mal den, der am logischsten klingt vom Namen. Apep. Atep. War es, wie war es doch mal? A. Gib mir den zweiten Buchstaben. Nein, Ach Mann, das ist mal dieser blöde Vorführeffekt. Dann denkt man so, wenn es dann zu Ende ist, also, ja, verdammt, das war der. Ah! Nicht wahr? der gleiche wie bei Apep. Ja, Apep, ähnlich, ich weiß. Komm, gib Stoff. Komm, er trägt eine goldene Rüstung. Ja, ich weiß, goldene Rüstung tragen die da fast alle. Die tragen alle fast goldenes. Nur zwei tragen eine goldene Rüstung, Apophis und Herour. Ah, okay. Apophis, oh Gottchen, das ist doch, ja, der nicht sterben wollte. Oder sterben konnte. Genau. Daher kommt das? Ja, Ah, okay. Das ist doch schon noch ein bisschen her, Stargate, meine ich. Apophis, der Gott des Chaos. Genau, das ist schon ein wenig her. Chaosdrache dann in dem Fall, oder wie? Obwohl, Körperung, Auflösung, Finsternis, Chaos und Zerstörung. also quasi. Und der Widersacher von Maat, der Tochter des Sonnengottes Re. Mhm. Und wer war nochmal Seth? War der nicht der Böse? Nein, der war voll der Wüste. Der nicht aussieht wie ein Tier. Ach, Mann. Sieht nicht aus wie ein Tier? Ja? Echt nicht? Seht der mit der langen Nase? Das ist ja schon lange her, dass ich was von gesehen habe. Was? Ja, es ist schon ein bisschen her, dass ich da was gesehen habe. Das war Tod. Mit dem Ibis-Gesicht. Nein, das war der Totenbuch schreibt.
meine ich. Was? Ja, so Welt der Toten. War das nicht so? Der ist doch auch als dieser... Ja, der hat aber eine lange Nase, Ja, wie du es meinst. Ja, das ist aber auch ein Vogel. Das ist was anderes. Ich meine den anderen. Ja. Aber egal. Ja, vielleicht Der kommt... Seth war der Schakal. Nein, der Schakal war Anubis. Das war ja der Totengott. Jetzt kommen wir ja alle durcheinander hier. So, es ist ein bisschen verwirrend. Und dann gibt es ja auch noch zwei mit Katzenköpfen. Die eine ist für Krieg, die andere ist für, was war, Musik und Liebe oder so, nicht wahr? Oh, das ist verwirrend. Nicht wahr? Ach Gott, und Stargate ist schon lange her. Ah, Stargate war gut. Muss mal wiederkommen. Das Seetier. Seetier, genau. Ist das dieses Ding, was immer alles wenn es einmal schießt, bewusstlos und zweimal schießt tot? Und dreimal schießt Nein, löst das sie auf? Seetier. Danach ist er gestaltet. Das Seetier? Hm. Was ist denn ein Seetier? Ja, eine Fantasie, ein Fantasiewesen. So, wir quatschen wieder Weiter, zu weiter, lange. weiter. Ja, machen wir weiter. Äh, Siehst du, Eike Palmer hat auch schon Kopfweh davon. The Dendro Dragon. Inside. Very big. Mountains. Water. Trees. Us. There is an entire world inside the Dendro Dragon's body. The Dendro Dragon nurtured the earliest life forms and protected us inside of itself. Also anstatt wie bei anderen Fabelwesen auf Brücken zu leben, lebt es also in dem Bauch. Kann man sagen, ja? It once told us in a majestic voice that once we finally matured, we'd be able to start life in a new world. However, that day never came. Our homeland was the greatest place there ever was before the apocalypse arrived. I'm still confused. Yes, a very good example. It appears that you're much smarter than Paimon. The only difference is that the Dendro Dragon is much, much larger than any Dendro slime. Das war ja offensichtlich. Wait, then if that's the case, doesn't that imply that the pep has also been contaminated by forbidden knowledge? Yes, that is correct. What has suddenly made you look so worried, Lord of Dendro? I haven't seen this expression on you before. A pep is the most adaptable life form in the world. The forbidden knowledge should have become a part of its body a long time ago. Which means that if all the forbidden knowledge has been eliminated, Dass der Drache dadurch schon aufvernichtet wurde. And a big void will also form inside the dragon. Oder das. I'm afraid so. Its body and soul have probably been in terrible shape for some time now. No wonder I haven't seen a pep for so long. But how did it get contaminated? Was it due to the destruction of King Deshret's civilization? But anyway, a pep disappeared and has been gone ever since that time. It's been enduring unimaginable pain all the while. It's probably in pain as we speak. Das ist die Rettung des Drachen, ja. Yes! How could I have forgotten? If the Dendro Dragon fails to hang on, the elemental power inside it will no longer be able to maintain its form and will all be dispersed. Dendro elemental power of that concentration will cause the rainforest to overgrow. Giant trees will completely block out the sun. Plants and humans will fight over oxygen. Sumeru will no longer be suitable for sustaining life. Dasselbe hast du ja gesagt, Eike, würde passieren, ne? Ja. Wenn Nahida vernichtet oder getötet werden würde, ne? Eine Explosion von Dendro-Energie. Weißt du es Ist doch auch mit Makoto passiert. Genau das meine ich, ja. Ist doch auch mit der Göttin des Staubes hier, Guijong, passiert. Aber die anderen, die Yakshas konnten die Explosion im Griff halten. War ja auch Das nur- gleiche ist mit Eishtaha im Prinzip passiert, aber naja. Ja, sie war ja eine kleine Göttin. Ne, waren die, Und das gleiche ist versalzen. mit was? Waren die anderen, ihre Jünger dann alle nur Salz? Das war nicht Guijong. Ja, ich meine die andere. Ja, du meinst die Salzgöttin. Ja. Beruhig dich, ja, beruhig dich. Hey, what about the crystal? Why don't you
show it to them and see if they know Bitte, sag anything doch mal ihren about Namen. it. Den Namen der Salzgöttin? Ja, Ich habe sie in meinem Video mal eingebaut. Oh Gott, wie hieß der nochmal? Havria. Ach, genau. Yes, I'm sorry. You're right. We don't have time to panic. Die Freundin von Zhongli, Eike, ja? Immer noch nicht. Das war immer noch Guizhang. Ah, Have you two ever seen anything like this before? No. no. Its power feels very familiar. Like something from our homeland, but I don't know what it is. I'm sorry our memories aren't very reliable. It's okay. I'll contact my helpers just as I did before and see if they can locate your other family members. I'm counting on you all. Your info is crucial to us now. Yara Naras. Let's wait for their reply again. Ah, Though I know waiting can feel unbearable at a time like this. das weiß ich doch schon. Ich habe doch darüber geredet, dass mit denen mit denen kommuniziert. Oh, haben uns was zu essen mitgebracht. Thank you. Family bringing fruit. I explained to them that you aren't hostile. After seeing you save it, its family is very grateful to you. Go home, thief. Hard decision. Don't know. They are weak. I worry. If waiting, then I hope. Don't worry. I understand what you are trying to say. Family is very important to us, no matter when we were actually family. It has done a lot to protect this territory and can't help but worry now that it's about to leave. Can you do one last thing for it while we wait? Ja, okay, was denn? Of course. I can relate to how it's feeling. I need to organize my thoughts as well. Thank you. Thank you. Tend, soil, food. Don't like plant invasion. There are two things that it wants you to do. One is to look after the land that the food is grown in, and the other is to drive away the plants that are trying to invade the area. Soil! There! First! Seed! Here! Also sollen wir Unkraut vertreiben. Heimat understood that. No need to translate. We'll take care of it right away. Diese Dinger, die berühmten Pflanzen von Burger King. Die Burger King Pflanzen. Na los, sammel ein. Kann ich ihre Gedanken lesen? Looks Yeah. like it's in a good mood and is waiting for another fungus. Nimm die mit dir redet die ganze Zeit. Elementarwesen. The Lord of Dendro is a kind god, just as described in the prophecy. Schade, dass Hinter das, dir. schade, dass das nur hier in Sumeru funktioniert. Bei denen hier funktioniert natürlich nicht. It's happy because it found some delicious fruit. So, dann machen wir unseren auf und reinigen die Felder, ihre Nahrungsfelder. So, dann machen wir mal kurz. Bap. Okay, gut, dann reinigen wir mal die Felder. Der Dendro-Wesen, mal sehen, können wir ihn teleportieren? Nein, das ist weit weg. Okay, aber so ist ja gleich um die Ecke. Warum läufst du mit dem kleinsten Charakter in deinem Team? Ja, das ist die Frage. Ja, die mit den extra langen Beinen. Und 40. 30 kann man immer ruhig mitnehmen. Das ist alles? Ja, ist ein sehr simpel gehaltener, wie sagt man, nochmal zum Lesen, für den Fall, dass die Leute das noch sehen wollen, nicht wahr? Ja. Genau, das ist ein sehr simpel gehaltener Acker.
Wässern? Dann brauche ich Wassercharakter, einen Hydrocharakter. So, packen wir ihn mal kurz rein. So. All is accounted for. Let's move. Let's move up. We planted all the seeds. It's time to handle the invading plant life. Das wäre Wechsel auf Layla zurück. ist natürlich praktisch, nicht wahr? Dass man Charaktere hat, die sowas können. Layla. My mind. Ja, wir wissen Bescheid. So. Wissen wir, was mit deinem Verstand los ist, ja? Aber Ich hab erst. schon als Sleepwalk Layla getroffen. Er findet sie ganz toll. Ja, in der Dating-Quest. Wildflowers! It wasn't kidding when it said plants were invading. Incoming. Da funktioniert das auch bei denen? Ja. Ich hab deine zu Tode gestürzt. That should be all of them. That wasn't too tough. Yeah, Wopperflower. I've calmed down now. But it doesn't seem like there's too much we can do until we receive some new leads. Genau, das wollte ich ja schon in der ersten oder zweiten Folge sagen, ne? Wenn die sich dann also in der Stadt hier in Sumeru auf den Drachengrad festgesetzt hätten, die Inventaris, dann hätten sie dann wie Wopperflower ausgesehen. Wäre möglich gewesen, nicht wahr? Can you tell us about the Dendro Dragon? We don't know anything about it. Who is it? And what does it have to do with King Deshret? Well, the history of dragons starts from the very beginning of Tevat. Sumeru was Apep's territory. In those days, the lush rainforest covered the entire nation. Komisch, dass wir das jetzt erst erfahren und dass sie schon viel früher mitbekommen oder erzählt wurde, nicht wahr? Oh, so there was no desert back then? Not at first. That came when a giant spike fell from the sky, turning a huge section of the rainforest into sand. Das war wahrscheinlich kein wirklicher Nagel, nicht wahr, Eike? In an attempt to adapt to its new environment, Apep changed color from the emerald green of the forest to the yellow of the sand. No wonder those two elemental life forms are always talking about the importance of adapting. Apep has always seen itself as the master of Sumeru, and has refused to recognize the new order that was established. Even now, it probably still holds great hostility toward the gods. However, powerless against the power in the sky, and then the forbidden knowledge many millennia later, it's been unable to stir up any trouble. Drachen und Archon verstünden sich gut. Naja. Conflicts between the two sides are destined to continue until a balance can be found. As far as I know, Apep had been slumbering in the desert, and King Deshret had taken a great interest in it. Maybe this is why Apep was contaminated. I'm not sure what may have led it to become involved, but rescuing it is definitely our top priority right now. The crystal that I have in my possession is probably the key that links the two matters together. Und mit retten soll wahrscheinlich gemeint sein, bekämpfen, nicht wahr? Auf zurück zum Habitat. Okay. Eike? Na? Da liege ich ja richtig. Wahrscheinlich müssen wir ihn dann wieder bekämpfen. Und er ist sehr groß. Hör auf, immer zu dashen. Wieso zu dashen? Du meinst, Sprinte doch einmal durch. ach, du meinst das hier? Ja, genau. Sieht ja auch so aus, immer so schnell alle. Ist sie noch schneller, wenn du immer den Dash machst.